Hello friends, in the video la நம்ம 8th standard workbook science பார்க்கலாம். Scienceல எல்லா lessonsமே பார்க்கலாம். So இந்த வீடியோல first two lessons பார்க்கலாம். Unit 1 measurement, okay? First question, multiple choice question la the SI unit of electric current is SI unit of electric current என்னது ampere. So ampere A. Next second question. Raju constructed an electric circuit. He wants to measure the current flowing through the circuit. Which device will he use to measure the electric current? அதுக்கு வந்து நம்ம ammeter யூஸ் பண்ணுவோம். Next, Meena took some ice cubes from the refrigerator and kept outside in a vessel. After a few minutes, ice cubes started to melt. What does she infer? இப்போ ice cubes எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியே வச்சுருக்காங்க ஒரு வெசலில். ஸோ ஏன் வந்து அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் மெல்ட் ஆகுது? ஸோ த ரீசன் இஸ் வெளியே டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக ஆக ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் காஸ்ட் மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் க்யூப்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், ஐடென்டிஃபை த யூனிட் விச் இஸ் நாட் த யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். செல்சியஸ் இருக்குது, ஃபாரன்ஹீட் இருக்குது, கெல்வின் இருக்குது, ஆனால் ஆம்பியர் இல்லை, அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தான். ஸோ டி. ஃபிஃப்த் ஒன், ஃபைண்ட் த ஆட் பேர். ஆட் பேர் அப்படின்னா ஆம்பியர் கரெக்டாக இருக்குது, கேபிட்டல் ஏ தான் வரும், கெல்வின் கேபிட்டல் கே, மீட்டர் ஸ்மால் எம் தான் வரும். ஸோ ஆட் பேர் சி தான். கேண்டிலாக்கு சிடி எல்லாமே ஸ்மாலாக தான் வரும். ஓகே, ஆப்ஷன் சி. சிக்ஸ்த் ஒன், Arun was doing an experiment in the lab. He has to measure the temperature of different liquids. Help him to select the correct device to measure the temperature. ஸோ கரெக்ட் இது வந்து தெர்மோமீட்டர் வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க, கிளாஸ் தெர்மோமீட்டர். செவன்த் ஒன், clocks that make use of periodic vibrations of atom is periodic vibrations of atom, atomic clock. Next, eighth one, the clock used in GPS and GLONASS is atomic clock. Okay, ninth one, match the basic quantities with their units. So length க்கு வந்து meter, length க்கு வந்து meter, time seconds, electric current ampere, temperature Kelvin. So 4 3 1 2. Option B. Next one is match. Match the following. Photometer. Photometer அப்படின்னா measure the intensity of light. Ammeter, measure the flow of electric current. Thermometer, measure of hotness or coldness of an object. Clock na measure the time interval. So answer வந்து D, option D. Next, third one, 11th one, digital clocks display time in numerals. இது கரெக்ட், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ஸோ டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் வந்து நியூமரல்ஸில் தான் டைம் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஓவர். நெக்ஸ்ட் ஒன், யூனிட் 2, ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், மல்டிபிள் சாய்ஸில், வாட் இஸ் த SI யூனிட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்? Pascals. Pascal தான் SI unit of atmospheric pressure. Next one, who invented the barometer? Barometer was invented by Torricelli. Torricelli அவங்க தான் வந்து barometer-ஐ invent பண்ணது. Next one, what is 1 atmospheric pressure in SI system? 1 atmospheric pressure in SI system is
B, option B, 1 into 10 to the power 5 pascals. இதான் வந்து answer. Okay, so next fill in the blanks. Fourth one, dash decides whether an object will float. Density. Density decides whether an object will float. Okay. Fifth one, pressure exerted by a force depends on the magnitude of the force and surface area. Next, answer briefly. Which concept is represented in the picture given below? So இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரியுது இது வந்து பாஸ்கல்ஸ் லாவோட எக்ஸாம்பிள் தான், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, பாஸ்கல்ஸ் லா தான். இதில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, ஒரு பலூன் அது ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணி சைடில் ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் போட்டு அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எல்லா டைரெக்ஷன்லேருந்து ஈக்குவலான இன்டென்சிட்டியில் தான் வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னா, எல்லா டைரெக்ஷனுமே ஒரு லிக்விட் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணால் எல்லா டைரெக்ஷனுமே ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும். அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இது. Next, seventh one, whenever your father travels he prefers bags with wheels. Do you know the reason for it? ஓகே, இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு எப்படி எழுதுறது ஆன்சர் நான் எழுதுகிற மாதிரியே எழுதிக்கோங்க. பேக்ஸ் வித் வீல்ஸ் கேன் பி dragged easily because of reduced friction between the ground and wheel. ஓகே, ஸோ இது என்னென்னா, நம்ம ஒரு ரவுண்டான ஒரு வீல் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து கம்மி ஃப்ரிக்ஷன் தான். ஸோ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் கிரவுண்ட் அண்ட் வீல் கம்மியாக இருக்கனால நம்மளால் ஈஸியாக பேக்கை ட்ராக் பண்ணிட்டு போக முடியுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எய்த் ஒன், ஆக்ஸ், ஹேமர், ட்ரில்லர் ஆர் அவைலபிள். விச் வில் யூ சூஸ் டு கட் வுட்? கிவ் ரீசன். ஸோ இதில் நம்ம எந்த சூஸ் பண்ணுவோம்? ட்ரில்லர். ஸோ ட்ரில்லர் because it has less surface area in comparison to axe and hammer. இது ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. ஸோ the pressure will be more. ஏன் அப்படின்னா, ப்ரெஷர் ஏன் அதிகமாகும் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஏரியா அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர், சின்ஸ் அதையும் எழுதிக்கோங்க வேணும்னா, சின்ஸ் ஏரியா அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். inversely proportional. Okay, அவ்வளோதான். Ninth one, Madhavan used the air-filled rubber tube to move from one side of the pond to another end of the pond. What is the principle held here? Principle என்னது? Buoyancy.
the principle, because இது ஏன் அப்படின்னா since air filled tube is lighter than water, the gravitational force will not pull it downward. Hence buoyancy will act upon it and push it upwards. அவ்வளவுதான். Upwards. Okay. 10th one. At Malini's home in Madurai, it takes 2 minutes to cook noodles. It takes 5 minutes to cook in her friend Nalini's home at Kodaikanal. Why? So, இது என்னது Madurai and Kodaikanal. Kodaikanal is a hill station. Okay, so இதுக்கு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா due to low atmospheric pressure on the hills, இல்லைனா ஹில்ஸ்னே போட்டுக்கோங்க, hills, water boils at temperature, okay, at temperature higher than 100 degrees Celsius. நார்மலான பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஆனால் இன்னும் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி போனால் இன்னும் 100 டிகிரி செல்சியஸோட அதிகமாக தான் பாயில் ஆகும். அதான் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆக லேட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் therefore வாட்டர் டேக்ஸ் லாங்கர் டு பாயில். அதான் குக்கிங் டைம் அதிகமாகுது. Okay, அவ்வளோதான். Next 11th one. Ramu is trying to move a heavy stone across the ground. His father gave him a cylindrical rods to help him move it. Give reason. Because cylindrical எப்படி எழுதலாம்னா cylindrical rods are used because it reduces the surface area of contact as well as the friction between the stone and ground. ஓகே, ஸோ இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வில் பி மோர். அதனால தான் இது. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லைட் லெசன் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மெட்டீரியல் அமுச்சு விட்டவங்க பேர் வந்து எம் வளர்மதி. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் அமுச்சு விட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் அமுச்சு விட்டதுக்கு. எல்லாத்துக்குமே இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல்.